যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য জুডিশিয়ারি। গর্ববোধ করে বলছি যে একটা চিফ জাস্টিসকে আমি টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে ফেলেছি। সো এই টাইপের রিমার্ক from politicians, we cannot let that happen. We have seen in the last 15 years যে বড় বড় মামলাগুলোতে political heavyweights-দের হায়ার করা হতো জাজমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য। হায়ারিং অফ ফিক্সার্স, এই টার্মটা খুব কমন হয়ে গেছিল। ফিক্সার্স অর্থাৎ যারা গ্যারান্টি করছে দ্য আউটকাম অফ আ কেস। আমি কখনোই আমার ক্লায়েন্টকে গ্যারান্টি করতে পারবো না দ্য আউটকাম অফ আ কেস আনলেস আই হ্যাভ ইউজড মিনস, ইলিগাল মিনস। আমার বেতনটা কোথা থেকে আসছে, আমার বেতনটা যদি এক্সিকিউটিভ কন্ট্রোলে থাকে সেক্ষেত্রে আমি কি সেই এক্সিকিউটিভের বিরুদ্ধে কোনো রায় দিতে পারবো কি পারবো না। কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট না করে বিভিন্ন আইনে পরিবর্তন এনেই কিন্তু এই সেক্রেটারিয়েটটা এস্টাবলিশ করা যেতে পারে। পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট দরকার হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি। গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। Prathame, I'd like to apologize because I will be conducting this whole thing in both English and Bengali. I believe we are all comfortable with that. The topic before us today, judicial independence and reforms, post-revolution expectations. I plan to finish my speech today with my post-revolution expectations from the judiciary. From the perspective of a practitioner, একটা জুডিশিয়ারি যখন স্বাধীন হয় না তখন কি কি ধরনের প্রতিকূলতা সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে, I would like to share that with all of you today, because eventually most if not all of you will end up in practice. If not practice academia, either way you stand to be affected even as a citizen, by a judiciary that is not independent. So I'd like to finish with my expectations and my lived experience from a judiciary that was not independent for the last 15 years, if not more. So, prathame, if we go to the basics, what is the role of the judiciary? I'm not aware যে এখানে আপনাদের কোন ইয়ারে আপনারা বা কী ধারণা আপনাদের আছে একটা বিচার বিভাগের ভূমিকা কী থাকা উচিত একটা রাষ্ট্রে সে ব্যাপারে। সো আইল টাচ upon the basics. Simply put, the last hope of the common man is the judiciary. The last sanctuary of liberty is the judiciary. The guardians of the constitution, এগুলো কিন্তু খুব ভারী শব্দ যেগুলো ব্যবহার করছি, is the judiciary. When we say guardian of the constitution, we mean that the judiciary is one of the three organs of the state vested with judicial powers and vested with the power to interpret the constitution, to actually enforce the constitution should there be abuse of power by the executive or the legislature for that matter. So they are vested with a very serious responsibility. I'm sure all of you have already covered separation of powers and you're aware যে একটা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকি, সেগুলো হচ্ছে এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি, লেজিসলেটিভ. And as I said, judicial powers গুলো vests in the judiciary, even though আমাদের সংবিধানে specific vesting করা হয়নি judicial ক্ষমতার, but by necessary implication that is the case. Specific vesting কিন্তু executive এবং legislative ক্ষমতাগুলোর করা হয়েছে. So with that in mind, independence of the judiciary প্রয়োজন কেন? আমি প্রথমেই I have touched on it যে কেন ইন্ডিপেন্ডেন্সটা প্রয়োজন, but still I would like to harp on it again যে it is a precondition of the rule of law. কোনো রাষ্ট্র যদি আমাদের আইনের শাসনে পরিচালিত করতে হয় সেক্ষেত্রে এটার প্রিকন্ডিশন হচ্ছে an independent judiciary. Why is that? Because আমাদের সংবিধানের যে প্রভিশনসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু জাস্ট moral precepts হয়ে থেকে যাবে if there is no one to enforce these provisions, and enforcement করা impossible হবে যদি জুডিশিয়ারি স্বাধীন না হয়ে থাকে.
The whole point of the doctrine of checks and balances is that যদি executive abuse of power হয় বা executive excesses হয় সেই ক্ষেত্রে that the judiciary can step in and check those excesses. সেই judiciary যদি executive থেকে independentই না হয় তাহলে তার যে সাংবিধানিক ভূমিকা বা দায়িত্বটা সেটা পালন করা তো সম্ভব হয় না। আমরা মাঝে মাঝে গত 15 বছরে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে বলতাম যে আমার মনে হয় আমাদের রিট জুরিসডিকশনটা বাতিল করে দেওয়া উচিত, কারণ সরকারের বিরুদ্ধে বা কোনো গভর্নমেন্ট বডির বিরুদ্ধে যদি কোনো রায় নাই আসে, ইভেন ইফ দ্য মেরিটস অফ দ্য কেস ডিম্যান্ডেড, সেক্ষেত্রে রিট জুরিসডিকশন থাকার তো কোনো অর্থ হয় না। So that is how important independence of the judiciary is. তো আমি অনেকবার independence শব্দটা ইউজ করছি। Let's now look at this term itself. Independence বলতে আমরা কি বোঝাই? Independence বলতে আমরা বোঝাই যে the judiciary should be able to discharge its responsibility free of any interference, solely on the basis of the laws and solely to secure the ends of justice. So free of any interference. What do we mean by that? Free of any interference from the executive, the other organ of the state, free of any interference from the legislature, the third organ of the state, and it could be free of any interference from any non-government bodies, যেরকম big corporate giants, big business bodies, trade bodies, pressure groups, name it. It should be free of any interference, without fear or favor, যাতে আমি একটা মামলা বিচার করতে পারি। এখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল করাপশনও চলে আসছে। সো ফাইন্যান্সিয়াল করাপশনকে আলাদাভাবে দেখারও কিন্তু এখানে সুযোগ নেই। ইট ডিরেক্টলি এফেক্টস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি। সো ইটস এ ভেরি ওয়াইড টার্ম that encompasses a lot of things, as I just said. I'm sure most of you, if not all of you, have heard of the famous Hossain case. So in that case, they had referred to a judgment of the Canadian Supreme Court, যেখানে বলা হয়েছিল যে 3টা precondition আছে for an independent judiciary. What are those preconditions? প্রথমত, security of tenure. আমার মাথায় যদি একটা ভয় বা ভীতি কাজ করে যে আমি আমার চাকরিচ্যুত হতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ফ্রিলি কোনো ব্যাপারে রায় দিতে পারবো না, বিশেষ করে যদি the executive controls that, has that power to remove me. So security of tenure is something that has to be ensured if we want an independent judiciary. Moving on, the second precondition that was referred to in the Canadian Supreme Court case, which is security of salary or any other form of remuneration. আমার বেতনটা কোথা থেকে আসছে? আমার বেতনটা যদি এক্সিকিউটিভ কন্ট্রোলে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমি কি সেই এক্সিকিউটিভের বিরুদ্ধে কোনো রায় দিতে পারবো কি পারবো না? The answer is common sense. Thirdly, institutional independence. Both our subordinate judiciary as well as the higher judiciary is highly dependent for administrative support on the Ministry of Law. So there is no real institutional independence as well. এখানে কোনো আলাদা সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় নেই জুডিশিয়ারির জন্য, যেখানে জুডিশিয়ারি ডে টু ডে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করতে পারে। So these are the 3 preconditions that we have to ensure if we want to work towards an independent judiciary. কোনোটাই কিন্তু ইজি না, especially given the state of the judiciary and how it has been politicized by all parties in power, and বিশেষ করে by the fascist government that was in power for the last 15-16 years. So with that in mind, আমাদের সংবিধানে কি আছে? What is the basis of independence of the judiciary? আমাদের সংবিধান কি আদৌ ইন্ডিপেন্ডেন্স গ্যারান্টি করছে কি না? Let's have a quick look at that. আমি বেশি সময় এগুলোতে নেব না, because I'm sure that my esteemed fellow panelists, in particular esteemed academic আমাদের সাথে আছেন, esteemed member of the judiciary আছেন, they are better placed to go into the details of these provisions, but still I'll touch upon it. যে আমাদের সংবিধানের Article 22 mandates what? It mandates separation of the judiciary from the executive organs of the state.
So that is very much there. Article 94(4) clearly bolche that the Chief Justice and the judges shall be independent in the exercise of their judicial functions. So that speaks of independence of the judiciary again. Article 116A, যেটা পরবর্তীতে amendment করে ঢোকানো হয়েছিল, that says that all persons employed in judicial service and all magistrates discharging judicial functions shall discharge their functions independently. So it's speaking of independence of the subordinate judiciary. And of course, there is Article 147, which speaks of remuneration of judges, and যেখানে while in there are some saving grace in that article je bolche je you cannot vary the terms of remuneration during the tenure of office. So that secures independence, not secures actually, that tries to ensure independence kichu dur holeo, kintu ekhane remuneration related kono ain jodi na thake judges der সেই ক্ষেত্রে the president gets to do it through rules. So again, executive interference আমরা remuneration এও দেখছি. And of course, there is Article 99, which says যে retirement এর পরে judgesরা cannot be in the service of the republic. So কোনো dangling carrot যাতে না থাকে during the tenure, সেটা এখানে কিছু দূর হলেও ensure করা হচ্ছে. তো আমরা এখানে দেখছি যে when it comes to the legislative branch, rules of procedure এর মাধ্যমে এনশোর করা হচ্ছে যে সাবজুডিস কোনো ম্যাটার যদি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ ইফ এ ম্যাটার ইজ পেন্ডিং বিফোর এনি কোর্ট অফ ল, সেক্ষেত্রে সে ব্যাপারে পার্লামেন্টে ইন্টারফেয়ার করা হবে না। বাট সেই ব্যাপারে ইন পার্টিকুলার the Parliament shall not accept any petition for consideration by Committee on Petitions which contain a sub judice matter, nor admit any question which contains a reflection on a court decision or a remark that is likely to undermine judicial independence. আরও আমরা দেখছি যে রুলস আছে, আই থিঙ্ক 53, 63, 133, যেখানে বলা হচ্ছে যে no question, motion or resolution which contains reflection on the conduct of any Supreme Court judge shall be raised in the Parliament. So Supreme Court judgeর conduct নিয়ে direct কোনো আক্রমণ বা কিছু করা যাবে না। এখানে যে immunity-টা grant করা হয়েছে to the Parliament and its members, that is also not extended to conduct that would directly undermine judicial independence. So legislative branches ক্ষেত্রে আমরা এই safeguards গুলো দেখছি কিছু দূর হলেও in the procedure, rules of procedure. With regard to the executive branch, of course, I mentioned earlier, there's the constitutional provision, which is Article 22. Then again, Article 22 is one of the fundamental principles of state policy, which, as you all must know by now, is not judicially enforceable. But having said that, these should not be treated as, I believe the eminent jurist Dr. Kamal Hossain once said, these should not be treated as mere pious declarations. It's definitely a lot more than that. Just because it is judicially enforceable now, we can't give it a go by. So with that in mind, let's dig a little deeper. যে আমাদের কি challenges to independence of the judiciary lie on our way. এখানে a lot of these challenges have already been identified, discussed extensively, and বিশেষ করে I believe on the 21st of September, the Honorable Chief Justice of Bangladesh addressed the entire judiciary, and যেখানে উনি laid down a roadmap for judicial reform, which covers a lot of these challenges and what may be done to address these challenges. So I will be referring to his speech or roadmap as well as I go on addressing. So first and foremost, I have already covered a little bit of this. Dual control of the Ministry of Law, that is the executive, and the Supreme Court exists on the lower judiciary. So the subordinate judiciary is subject to dual control. That definitely does not do a lot for independence. যদি মিনিস্ট্রি অফ লয়ারই কন্ট্রোল থাকে ইন এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার্স, তাহলে হাউ ডু উই এনশিওর অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারি? অ্যান্ড মাইন্ড ইউ, দ্য সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারি in most cases is the first sort of
অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ওখান থেকেই শুরু হয়। সাধারণ মানুষের সাথে দ্য ক্লোজেস্ট ইন প্রক্সিমিটি ইজ দ্য সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারি। সো ইটস ক্রিটিক্যাল যে সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তো what are the challenges এখানে? When I said dual control, let's look at the appointment procedure. যে Article 115 of the Constitution বলছে that the President, as per rules made by him, will appoint members of the lower judiciary. President is executive. Article 116 বলছে in matters of control and discipline, the President, in consultation with the Supreme Court, will take these decisions. Mind you, Article 48 কিন্তু বলছে President shall act in accordance with the advice of the Prime Minister, that is the executive. কিছু exceptions have been carved out. For example, Chief Justice appointment এর ক্ষেত্রে President doesn't have to take the advice of the Prime Minister. That doesn't mean that the President doesn't do that in practice. There is nothing stopping the President from doing that in practice. So there you go. ওখানেই ইন্টারফারেন্স চলে আসছে, ওখানেই আন্ডারমাইন্ড হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি। সিমিলারলি এই যে কনসালটেশন উইথ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, এই শব্দটার অর্থ কী? কনসালটেশন কিন্তু মিনিংফুল হতে হবে। ও আচ্ছা, আপনি বললেন, আমি শুনলাম, তারপরে আমি অন্যদিক কান দিয়ে বের করে ফেললাম। দ্যাটস নট কনসালটেশন। দ্য কনসালটেশন has to be meaningful, and Mazdar Hossain's কেসে যে শব্দটা ইউজ করা হয়েছিল, primacy has to be given to the consultation, which essentially means that due weight has to be attached to that consultation. Just শুনলে হবে না, we have to seriously consider the opinion of the Supreme Court, because the Supreme Court is better placed to make these decisions, and because it is necessary for the independence of the judiciary, that Supreme Courter consultations er opor amra appropriate or due weight attach kori. So other than that, of course, as I said earlier, je secretariat kono separate nei, and that applies to both the subordinate judiciary as well as the higher judiciary. So একটা separate independent secretariat, judicial secretariat, is absolutely imperative, and I believe the Chief Justice, the Honourable Chief Justice, has already mentioned that he is working towards establishing that, and he has also recommended যে constitutional amendment না করে বিভিন্ন আইনে পরিবর্তন এনেই কিন্তু এই সেক্রেটারিয়েটটা এস্টাবলিশ করা যেতে পারে। এখানে একটা background information যে originally when the constitution was adopted, lower judiciary appointment এর ক্ষেত্রে কি করা হতো, তখন কিন্তু president on recommendation of the Supreme Court and as per rules made by him after consultation with the Supreme Court and the Public Service Commission. So ওটা কিন্তু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আরো significantly better safeguard করতো। Then later on this was amended and just consultation with the Supreme Court রেখে দিয়েছে, and the President was free to make promulgate any rules that the President wants. Moving on to the challenges facing the higher judiciary. Again, the same set of challenges, কোনো administrative independence নেই। Clear, transparent rules of merit-based rules of appointment নেই। I remember when I joined practice, this was back in 2003, তখন কিন্তু supersession খুব কমন ছিল না, judicial supersession। একটা দুটা কয়েকটা শোনা গেছে, ওটা নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছিল, and তখন বলে না যে fools rush in where wise men fear to tread. I was young, I was foolish. আমি এটা নিয়ে I remember পেপারে একটা অপেডও লিখেছিলাম যে judicial supersession নিয়ে and how judicial elevations or appointments should be completely based on merit and not on any other consideration. ওখান থেকে fast forward to 2024, এখানে judicial supersession is the norm of the day. এটাই prevalent. মানে এটা no longer the exception. This has become the general rule. And supersession not on considerations of merit by any stretch of the imagination. We have seen in the last 15 years supersession হয়েছে time and again on political considerations. As simple as that. Which significantly not only compromised the independence of the judiciary, but the quality of justice that was being meted out. Because merit যখন consideration আর থাকে না,
তখন you cannot ensure high quality justice, যেটা আমরা দেখেছি time and again. So we need a clear set of rules, if not law, on judicial appointments to the higher judiciary in particular. These have to be transparent. And ekhane the Honorable Chief Justice has already suggested a collegium of judges jara recommend korbe, select korbe, recruit korbe in this regard to separate appointment from the executive or from any overt political interference. With regard to finances, I believe বাজেটের মধ্যে যে বাজেটটা অ্যালোকেট করা হয় সুপ্রিম কোর্টকে, সেই বাজেটের মধ্যে কোথায় আমি কিভাবে কি খরচ করব, দ্যাট অলসো সিগনিফিকেন্টলি ডিপেন্ডস অন অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ, দ্যাট ইজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ ল। সো আমার ফাইন্যান্স, আমার ব্লাড মানে লাইফ ব্লাড যদি ওখান থেকে আসে, তাহলে কি আমি তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রয়োজন হয় অ্যাজ পার ল যাওয়া আমি কি যাইতে পারবো? Obviously not. So financial control has to be separated. And of course remuneration, that has to be separated as well. Ekhane removal is another issue. Je amake jodi in the worst possible manner remove kora jay, if the executive, I do something, I pass a judgment that goes against the executive, an executive তখন যদি আমাকে টেনে হেঁচড়ে আমার পজিশন থেকে নামিয়ে can throw me out of the country, how does that not undermine judicial independence? And খালি undermine না, এটা আমি তো বলবো for generations judicial independence undermine করে ফেলেছে already. I don't know if a lot of you understood the reference. I'm referring to the manner in which the former Chief Justice Surendra Kumar Sinha was forced to resign because of the verdict in the 16th Amendment case. Eta amar mote has done disservice in the sense that for generations to come amra recover korte parbo naki etar theke I'm not very hopeful. I'm not very hopeful. Because this is a sword that will be hanging on prottekta Chief Justice er opor. That is a fate. That is a possible fate. And ekhane ami 16th Amendment niye kotha bollam. I hope a lot of you are aware of what happened in the 16th Amendment case. And what happened, what the contents of the 16th Amendment was. আমাদের সংবিধানের 16th Amendment সংক্ষেপে বলছি কি করেছিল। 16th Amendment basically took control from the Supreme Judicial Council and gave it to the Parliament to sack judges, simply put. So the Parliament could then sack judges. So this was then challenged in a writ petition, and High Court declared it void, and the Appellate Division upheld the decision. আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না of the High Court Division, saying যে না, the power lies in the Supreme Judicial Council to remove judges, not on the Parliament. If the power is given to the Parliament, that would completely undermine the doctrine of separation of powers, that would completely undermine judicial independence. এবং এই রায়টা দেবার জন্য we saw what happened to the former Chief Justice. I keep referring to the Mazdar Hossain case. I mean, details e jabo na, but the Mazdar Hossain case, 12 directives were given by the Appellate Division as to what should be done to make the judiciary independent. এখানে অনেকগুলো ডিরেক্টিভ আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে establishment of a judicial pay commission, establishment of Bangladesh Judicial Services Commission, যে দুটো I believe has already been done through amendments in 2007. বাট এছাড়াও আরও বেশ কতগুলো ডিরেক্টিভস আছে যেগুলো এখনও ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি। অ্যান্ড দ্য অনারেবল চিফ জাস্টিস হ্যাজ অ্যাশোর্ড that top in his list of priorities is full implementation of the Mazdar Hossain directives. So we look forward to that. And of course আমি আর বেশি সময় নেব না, because I would like questions from all of you at the end of our panel discussions today. But I'd like to end by post-revolution amar as an independent practitioner expectations ki. Amar prothom expectation hocche je we should never have to face
what we've seen happen to Chief Justice Surendra Kumar Sinha. That is something jeta we cannot allow to happen arekbar, because eta theke recover korte amader hoyto 50 bochor aro lege jete pare, and all of you are aware. Secondly, the former mayor, Dhaka South Mayor Barrister Sheikh Fazli Nur Taposh, উনি একটা রিমার্ক করেছিলেন যে I wish I could resign and come back to the Supreme Court. I know where to use the hammer. This is a translation of his remark. I have even taken down a Chief Justice. গর্ববোধ করে উনি বলছিলেন কিভাবে টেনে হেঁচড়ে ফর্মার চিফ জাস্টিসকে নামানো হয়েছিল ওনার গদি থেকে। When this video went viral, rightfully, a section of the lawyers filed a contempt petition, which was not taken up and jhuliye deya hoyechilo because no one thought it was contemptuous. I cannot honestly think of a remark that is more contemptuous than this. যে গর্ববোধ করে বলছি যে একটা চিফ জাস্টিসকে আমি টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে ফেলেছি। So এই টাইপের remark from politicians, we cannot let that happen. আমরা যদি, if we are committed as a nation to have an independent judiciary, we have to ensure these things don't happen. We have to speak up when they happen. Other than that, as a practicing lawyer, I'd like to finish by some lived experience. Jeta dada amar sathe achen ajke panel-e, he can vouch for this as well. যে we have seen in the last 15 years যে বড় বড় মামলাগুলোতে political heavyweights-দের হায়ার করা হতো জাজমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য। A political heavyweights were more often than not by no far the best lawyers with the best legal skills and the best advocacy skills. কিন্তু তাদেরকে হায়ার করা হতো কেন? জাজমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য। As a practitioner, I don't want to see this happening. This is very demotivating, this is very discouraging for people যারা আমরা এত কষ্ট করছি যে নিজেদের লিগাল স্কিলস, নিজেদের অ্যাডভোকেসি স্কিলস ইমপ্রুভ করার জন্য, to do justice to our clients, to be able to represent our clients and to be a good officer of the court, তাদের জন্য it's very ডিমোটিভেটিং। অ্যান্ড এটাতে যেটা হচ্ছিল যে ড্রেনিং হচ্ছিল, যে আমাদের লিগাল প্রফেশন থেকে সবচেয়ে মেধাবী যে লয়ার্স তারা ছেড়ে কর্পোরেট প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছে, বা তারা ছেড়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি জয়েন করে যাচ্ছে ইন হাউস লিগাল কাউন্সিল হিসেবে। কারণ এখানে এদের সাথে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তো সবার নেই। নট এভরিওয়ান ইজ এ পলিটিক্যাল হেভিওয়েট। অ্যান্ড তারপরে আরেকটা আমরা দেখেছি এই করাপশন, হায়ারিং অফ ফিক্সার্স। এই টার্মটা খুব কমন হয়ে গেছিল। ফিক্সার্স অর্থাৎ যারা গ্যারান্টি করছে দ্য আউটকাম অফ আ কেস। আমি কখনোই আমার ক্লায়েন্টকে গ্যারান্টি করতে পারবো না দ্য আউটকাম অফ আ কেস আনলেস আই হ্যাভ ইউজড মিনস, ইলিগাল মিনস। অ্যান্ড এটা রেগুলার বেসিসে আমাদের কোর্ট থেকে করা হয়েছে। There were syndicates in place which were doing that, and which definitely affects the independence of the judiciary. And again, demotivates যারা মেধাবী তারা তখন ছেড়ে চলে যাবে প্র্যাকটিস। তখন কি হবে? লিগাল প্রফেশনে বাকি কারা থাকবে? এই পলিটিক্যাল হেভিওয়েটস অ্যান্ড এই ফিক্সার্স। That is going to be the state of the legal profession. এদের মধ্যে থেকেই judges will be appointed to the higher judiciary. So do think about these things. যে এইটা কত লাস্ট 15 বছর কত ডেঞ্জারাস প্রেসিডেন্টস সেট করেছে, অ্যান্ড কত ডেঞ্জারাস প্র্যাকটিসেস হ্যাভ বিন এন্ট্রেঞ্চড। And the challenges that lie ahead of us are tremendous. Overnight কিচ্ছু হবে না, কোনো সরকার, even if it is the interim government, cannot do anything overnight. এটাতে দরকার হবে the will of the people, commitment of any government, একদম political commitment দরকার হবে if you want an independent judiciary from all governments. Thank you very much. আমি অনেক সময় নিয়েছি। Thank you.